सो पहिला पढौँ सर्टमा ड्रग स्ट्यान्डर्डको रेगुलेसनको बारेमा, देन वी विल कन्टिन्युज आवर MCQ। नमस्कार र स्वागत छ। तपाईले किन्नुहुने ड्रग सुरक्षित र गुणस्तरीय छन् भनेर सरकारले कसरी हेर्छ थाहा छ? आज हामी नेपालको एक मुख्य कानुन ड्रग स्ट्यान्डर्ड रेगुलेसन 2043 लाई सरल भाषामा बुझ्दैछौँ। यो रेगुलेसनले ड्रग सुरक्षा र क्वालिटी सुनिश्चित गर्छ। रुल 2 मा डेफिनेसन छन्। यसले एक्ट, डिपार्टमेन्ट, कन्टेनर र डोज जस्ता मुख्य शब्दहरू अर्थ स्पष्ट पार्छ। अब स्ट्यान्डर्डको कुरा गरौँ। रुल 3 र 4 ले आधिकारिक सन्दर्भ पुस्तकको रूपमा नेपाल फार्माकोपियालाई स्थापित गर्छ। हरेक ड्रगले यसको स्ट्यान्डर्ड पुरा गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने त्यो सब स्ट्यान्डर्ड वा अनसेफ मानिन्छ। यदि नेपाल फार्माकोपियामा कुनै जानकारी छैन भने रुल 5 मा अनुसार ब्रिटिस फार्माकोपिया USP इन्टरनेसनल बुक्सलाई पनि सबीकरण गरिन्छ। रुल 7 ले ड्रग टेस्टिङको बारेमा बताउँछ। लाइब्रेरी टेस्ट, केमिकल एनालाइसिस र माइक्रोबायोलोजी टेस्ट। रुल 8 मा कम्पन्सेसन सम्बन्धी नियम छ। यदि सरकारबाट गल्तीले कुनै ड्रग नष्ट भएमा म्यानुफ्याक्चररले क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ। अब हामी यो रेगुलेसनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागमा पुग्यौँ। रुल 10 द क्लासिफिकेसन अफ ड्रग। जोखिमको आधारमा ड्रगलाई 3 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो क्याटेगोरी हो क। यी हाई रिस्क वा खतरनाक ड्रग हुन्, जस्तै नार्कोटिक ड्रग्स र पोइजनस ड्रग्स। नियम: डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना बेच्न पाइँदैन र फार्मासिस्टले मात्र बेच्न सक्छ। अर्को छ क्याटेगोरी ख। यी मिडियम रिस्क ड्रग हुन्, जस्तै एन्टिबायोटिक र हार्मोन्स। नियम: यसको लागि पनि प्रिस्क्रिप्सन रिक्वायर्ड छ र बिक्रीको बेला फार्मासिस्ट अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। अन्तिममा छ क्याटेगोरी ग। यी लो रिस्क वा OTC ओभर द काउन्टर मेडिसिन हुन्, जस्तै प्यारासिटामोल र ORS। नियम: प्रिस्क्रिप्सन रिक्वायर्ड छैन, सामान्य शपकिपरले पनि यो बेच्न सक्छन्। अन्तिम खण्डमा ड्रग्स कसरी बेच्ने र रेकर्ड राख्ने भन्ने बारे छ। रुल नम्बर 11 दुरुपयोग रोक्नमा केन्द्रित छ। प्रिस्क्रिप्सन ड्रग क र ख बेचिँदा प्रिस्क्रिप्सन पेपरमा अलरेडी युज्ड भनेर स्ट्याम्प लगाउनु पर्छ। रुल 12 र 13 इन्फर्मेसनको बारेमा हुन्। हरेक कन्टेनरमा नाम, इन्ग्रिडियन्ट्स, ब्याच नम्बर एन्ड डेट्स सहितको स्पष्ट लेबल हुनुपर्छ। साथै युजेज, वार्निङ एन्ड साइड इफेक्ट लेखिएको इन्सर्ट स्लिप अनिवार्य छ। क्याटेगोरी क ड्रग उच्च जोखिममा भएकाले रुल 14 र 15 ले तिनीहरूलाई लक्ड क्याबिनेटमा राख्न र हरेक सेलको विस्तृत रेकर्ड, जसमा डाक्टर र पेसेन्टको नाम पनि हुनुपर्छ, राख्न आवश्यक बनाउँछ। र अन्तिममा रुल 16 ले सरकारले यी ड्रग क्याटेगोरी वा सेड्युल जुनसुकै बेला अपडेट वा चेन्ज गर्न सकिने अधिकार राख्छ भनी बताउँछ। ल त यो थियो नेपालको मुख्य ड्रग सेफ्टी ल र सरल व्याख्या। यो सिस्टम हाम्रो सुरक्षाको लागि बनाएको हो। ल बढौँ अब ड्रग स्ट्यान्डर्ड रेगुलेसनको MCQ मा। 1. Rule 1 of the Drug Standard Regulation 2043 deals with A. Nepal Pharmacopoeia, B. Short title and commencement, C. Definitions, D. Format of guarantee document. Answer B. 2. The definitions of act, department, container and dose are covered in A. Rule 2, B. Rule 3, C. Rule 4, D. Rule 10. Answer A. 3. Nepal Pharmacopoeia is mentioned in A. Rule 4, B. Rule 3, C. Rule 10, D. Rule 15.
Answer A. 4. The standard of drug shall be in accordance with Nepal Pharmacopoeia is stated in A. Rule 5, B. Rule 6, C. Rule 1, D. Rule 11. Answer A. 5. Recognition of other encyclopedias is mentioned in A. Rule 3, B. Rule 6, C. Rule 8, D. Rule 5. Answer B. 6. Standard of drug to be determined is mentioned under A. Rule 7, B. Rule 3, C. Rule 11, D. Rule 5. Answer A. 7. Implementation of standard and test analysis methodology is stated in A. Rule 10, B. Rule 8, C. Rule 7, D. Rule 15. Answer A. 8. Compensation to be provided is covered in A. Rule 9, B. Rule 8, C. Rule 10, D. Rule 7. Answer A. 9. Format of guarantee document letter is mentioned under A. Rule 10, B. Rule 9, C. Rule 11, D. Rule 15. Answer B. 10. Drug classification categories K, K and G fall under A. Rule 10, B. Rule 12, C. Rule 3, D. Rule 7. Category Ka consists of A. Antibiotics, B. Narcotic and poisonous drugs, C. OTC drugs, D. Vitamins. Answer B. 12. Category Ka consists mainly of A. Narcotic drugs, B. Hormones and antibiotics, C. OTC drugs, D. Ayurvedic medicines. Answer B. 13. Drugs in categories Ka and Ka can be sold only if A. With the doctor's prescription, B. Without prescription, C. In general shops, D. Online. Answer A. 14. Category G drugs can be sold A. Only by pharmacists, B. Only with a prescription, C. Even without a doctor's prescription, D. Only in hospitals. Answer C. 15. Subcategory 1 under Ka includes A. Antiseptics, B. Narcotic drugs, C. Poisonous drugs, D. Vitamins. Answer B. 16. Subcategory 2 under Ka includes A. Poisonous drugs, B. Narcotics, C. OTC drugs, D. Herbal drugs. Answer A. 17. Under category G, subcategory 1 includes A. Drugs with prescribed percentage, B. Narcotic drugs, C. Hormones, D. Vitamin supplements. Answer A. 18. Under category G, subcategory 2 includes A. Narcotics, B. Active ingredients mentioned in that subcategory,
C. Ayurvedic ingredients, D. Herbal substances. Answer B. 19. Already used, prescription filled, must be put according to A. Rule 11, B. Rule 12, C. Rule 14, D. Rule 16. Answer A. 20. Labels must be placed on each drug container under A. Rule 12, B. Rule 13, C. Rule 14, D. Rule 10.